السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ بخير والحمد لله. جحا، ماذا تفعل هنا؟ جئت لأهنئك بالعيد يا أستاذ. كل عام أنت بخير، عيد مبارك. بارك الله فيك يا جحا، بارك الله فيك. هل ستحضر معي درس اليوم؟ لا يا أستاذ، سوف أذهب لآكل اللحم. إنني جائع يا أستاذ. حسنا يا جحا، أراك بعد العيد إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ، إن شاء الله. Okay. مع السلامة يا جحا. Oh, this is so weird. Anyway, how are you guys? My name is Mahmoud. I'm Arabic language tutor. I teach Quran and Arabic to non-native speakers. So if you'd like to have a lesson online with me, you can email me here at ustazmahmoud184@gmail.com. Today, inshallah, we're going to learn how to say in Arabic regardless. How to say regardless in Arabic language. And before we start our lesson, please guys, don't forget to and thank you, because this is very important to me. And let's see an example for today's lesson. I will do that regardless of the consequences. I will do that regardless of the consequences. How to say this sentence in Arabic language? Well, we say سأفعل هذا بغض النظر عن العواقب. Again, سأفعل هذا بغض النظر عن العواقب. سأفعل هذا, I will do that. Okay. بغض النظر عن, regardless of consequences, العواقب. سأفعل هذا بغض النظر عن العواقب. So regardless means بغض النظر عن, regardless of, بغض النظر عن, and after it you add اسم, you add a noun. Regardless, بغض النظر عن, and after it you add اسم, you add a noun. Please look at this example. She buys what she wants, regardless of the cost. She buys what she wants, regardless of the cost. We say تشتري ما تريد بغض النظر عن التكلفة. تشتري ما تريد بغض النظر عن التكلفة. تشتري, she buys. ما تريد, what she wants. بغض النظر عن, regardless of التكلفة, the cost. تشتري ما تريد بغض النظر عن التكلفة. Okay, the second example. He insisted to go out. He insisted to go out regardless of the weather. He insisted to go out regardless of the weather. We say أصر على الخروج بغض النظر عن الجو. أصر على الخروج بغض النظر عن الجو. أصر, he insisted to go out, على الخروج, بغض النظر عن, regardless of, الجو, the weather. أصر على الخروج بغض النظر عن الجو. The last example. You ought to work hard regardless of your income. You ought to work hard regardless of your income. We say يجب أن تعمل بجد بغض النظر عن دخلك. يجب أن تعمل بجد بغض النظر عن دخلك. يجب, you ought to. تعمل بجد, work hard. Okay. بغض النظر عن, regardless of, دخلك, your income. يجب أن تعمل بجد بغض النظر عن دخلك. You ought to work hard regardless of your income. Again, يجب أن تعمل بجد بغض النظر عن التكلفة. So regardless means بغض النظر عن, and after it you add اسم, you add a noun. I hope this lesson is useful for you, inshallah. If you have any question, please write in the comment and I will reply to you. Eid Mubarak. Don't forget to make dua for me and for my family. Thank you, and I see you in other lessons, inshallah. Assalamu alaikum.